రాహుల్ ఈరోజు మసాలా వంకాయ చేసుకున్నాము. దాన్నే గుత్తి వంకాయ అని కూడా అంటారు. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: వంకాయలు, ఆనియన్స్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయ. మసాలాకు కావలసిన పదార్థాలు: శనగపప్పులు, నువ్వులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, కారం, మెంతులు. లెమన్ సైజ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి. పసుపు, ఉప్పు, పచ్చి కొబ్బరి, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, నూనె. ఇప్పుడు వంకాయలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఇవన్నీ తీసుకోవాలి. ఇది తీసేసి ఇది కొంచెం కట్ చేయాలి. కారం ఇప్పుడు 4గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చూసుకోవాలి పుచ్చులు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా అని. సాల్ట్ వేసిన వాటర్లో వేసుకోవాలి. రాహుల్ ఇప్పుడు మసాలా చేసుకోవడానికి అన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకున్నాము. ప్యాన్ వేడెక్కింది. ఇప్పుడు 1 కప్పు పల్లీలు వేయించుకున్నాము. రాహుల్ పల్లీలు వేగినాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు నువ్వులు వేయించుకుందాం. 1/2 కప్పు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. వంకాయలు 3/4 కేజీ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 కప్పు పల్లీలు, 1/2 కప్పు నువ్వులు తీసుకుంటాం. మనకి మసాలా ఎంత కావాలన్నా అంత వేసుకోవచ్చు. తీసుకో. రాహుల్ నువ్వులు వేగినాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటాం. ఒక 4 స్పూన్లు ధనియాలు వేసుకుందాం. 2 స్పూన్లు జీలకర్ర, కొంచెము 1/2 స్పూను మెంతులు వేసుకుందాం. ఇవన్నీ బాగా వేయించుకోవాలి. కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు వేగినాయి ఇవి. ఇప్పుడు అన్ని పౌడర్ చేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కొబ్బరి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని వేసుకుందాం మిక్సీ, లేకపోతే నలగదు.
వాటర్ పోసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుందాం. సాల్ట్ తగినంత. కారం 1 స్పూన్ వేసుకుందాం. 1/2 స్పూను పసుపు. ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ లాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న వంకాయల్లో ఈ మసాలా అంతా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టుకొని గ్యాస్ వెలిగించుకుందాం. రాహుల్ ఇప్పుడు కుక్కర్ వేడెక్కింది. 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుందాం. కొంచెం ఆయిల్ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే పల్లీలలో నువ్వుల్లో నూనె ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం సరిపోతుంది. నూనె వేడెక్కింది. ఇప్పుడు కొంచెం ఆవాలు, కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుందాం. ఆవాలు జీలకర్ర చిటపట ఉంటుంది. 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ ఇట్లా పొడవుగా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఒక 4 పచ్చిమిరపకాయలు స్ప్లిట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వంకాయలు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన మసాలా కూడా కొంచెం వాటర్ వేసి లిక్విడ్గా చేసుకొని వంకాయలు వేసేస్తాం. ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకుందాము. ఒక స్పూన్. ఇందాక మసాలాలో ఉప్పు వేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం చూసుకొని 1/2 స్పూను సాల్ట్ వేసుకోవాలి. చింతపండు పులుసు అన్నీ వేసాము. గ్రేవీ ఎంత కావాలో అంత కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని 1 విజిల్ వచ్చే వరకు పెట్టుకోవాలి. 1 విజిల్కే వంకాయలు ఉడికిపోతాయి. రాహుల్ కుక్కర్ చల్లగైంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం. నెమ్మదిగా తిప్పుకోవాలి, వంకాయలు ఇరిగిపోకుండా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. అయ్యింది ఇప్పుడు. రాహుల్
మసాలా వంకాయ రెడీ.